Mauno tili kuno ku hotelo ya Bridgeview mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani imene tabwera nayo kuno ni nkhani yokhudza kafukufuku. Nthawi zambiri anthu kafukufuku amaoneka kuti mwina alibe naye chidwi, koma kafukufuku ndofunikira maka tikamakamba nkhani za anthu ogwira ntchito za umoyo, chifukwa chonero amakhala akudira ndi miyoyo ya anthu ochuluka. Nchifukwa chake ndithu bungwe la Global Health Network linapangitsa maphunziro anamwino ndicho linga chota wapatsoka daulo oti azitha kufufuza zinthu asanayamba kugwira ntchito yawo asanagwire ntchito yawo kwina kulikonse. Bwanji tiyambe kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kuno ndithu ku Bridgeview kuzatenga nawo mbali pa maphunziro amenewa. Chamwino pano ndithu ndili ndi Memory Mokyu Ngwira amene akuchokera ndithu ku nduna uja wa za umoyo makamaka ku nthambi imene maona zakafukufuku kapena kuti research. Ndakhonza ndithu kuti muchokera ku nthambi imene iyi, komano mwina nkofunikira bwanji kuti anzathu amene akugwira ntchito za chipatala azitha kukhala akadaulo pa nkhani yochita kafukufuku? Ndizofunikira kwambiri kuti anzathu amene akugwira mchipatala azipanga kafukufuku chifukwa kuti panopa zinthu zikusintha, ndiye tikamapereka chithandizo kwa mapatient athu timafuna tizipereka chithandizo choti tizira kuti tinapanga kafukufuku njira iyi imagwira ntchito bwino, ndipo tikataona kuti tikagwiritsa ntchito njira iyi zinthu zimayenda bwino kwambiri. Ndiye timafuna kuti pakhale evidence kapena tiziti umboni weniweni otsimikizika kuti zomwe tikupangazi ndi zomwe zikuthandizanso kuthandiza mapatient athu. Komanso tikamaona ndi zomwe zikuchitika kodi komwe kungafunikire chithandizo chokwanira ndichi tikufunika tipange kafukufuku tisanayambe kupereka chithandizo malo ena kuti tiziwe kuti manamba zake akufunika angati, kapena komwe kungafunikire chithandizo chambiri ndikuti kuposa kwina. So timafunika be kuti tikhale ndithu ndi kafukufuku okwanira mdziko muno kapena muzipatala zathu kuti tione kuti zomwe tikupanga zikuthandiza Malawi ziko. Nanena kuti tikhale tikumvanso kuchokera ku bungwe loona za anamwino mdziko muno, ndipo pano ndi Ronald Nachipo. Ronald Nachipo mene ndimacheza ndi akunduna akunena kuti kwambiri anamwino mdziko muno kafukufuku sikwenikweni sapanga research kwambiri. Mwina vuto kwenikweni ndi chani? Vuto lomwe lilipo nditonena kuti ambiri upangiri oti kodi akhoza kutani kuti apange research mosatira ndondomeko yake bwinobwino. Iyi ndi imodzi mwa gap imene ilipo komanso ena ambiri amakhangati kuti amazikayikira kunena kuti ineyo mwina sindingakwanise kupanga research, komano kupyolera pa workshop iyi imene machitikayi inali kuwalimbikitsa ndithu manesi amene wawa komanso azamba kunena kuti ndizotheka ndithu kupanga research, chifukwa kaya ndi school or training ya manesi kapena azamba imene machitika Malawi muno kapena practice yomwe manesi amene amagwira ntchito kuchipatala kuti agwire bwino ntchito yawo ija amayenera ndithu akhale ndi pachizungu tikuona kuti evidence based practice. Noti pachitike kafukufuku kuti kodi panopo njira zabwino zoti tiperekere chithandizo kwa odwala athu tisate njira zanji. So ndikupyolera mukafukufuku ekhayo amene amakhala kuti akuchitika zimene zingathandizire zimene kuti zichitika. Mwina kupatula kuti Global Health Network yabweretsa maphunziro amenewa, inuyo ngati bungwe limene mayang'anira anamwino mukuchitapo nji pa nkhani imene yoti manamwino akhale ndithu ndi upangiro okwanira? Ifeyo ngati Nurses and Midwives Council of Malawi tili ndi udindo wina umene timakonza timati pa Chingerezi curriculum imene skulu ina iliyonse Malawi muno imene maphunzitsa anamwino ndi azamba imayenera kusatira kapena kuti syllabus. So ma syllabus amene wawa onse of course pa manesi alipo malevel timaonetsetsa kuti mukhale component ya research kuti munthu akamatuluka ku college kuja aziwe kunena kuti kodi kuti ndipange kafukufuku ndikuyenera kutani. Chabwino Alex Maseko kuchokera ku Kamuzu Central amene muli ngati na mmodzi mwa anamwino ku chipatala chimenechi, sindikuzoti maphunziro amene wawa akupinduleni motani amene muzikhala mugwira ntchito yanu tsiku ndi tsiku yothandiza miyoyo ya Malawi? Maphunziro amene wawa atipindulira kwambiri ifeyo ngati manesi, chifukwa chonena kuti tikamagwira ntchito yothandiza anthu chimene timafunika kwambiri ndi evidence yonena kuti zimene tikugwira kapena kuti chithandizo chimene tupereka kwa odwala athu ndi chovomerezeka. Ndiye training imene ilithandiziro nena kuti ifeso ngati manesi tizitha kukwaniritsa kupanga kafukufuku wapamwamba ndikukhalanso ndi ma results kapena kuti information yoti tikhoza so present upanga lobe ngakhale ma resources komanso mwina usintha kachidwe kathu ka zinthu.
ndiye nkhani mwine imakhala kuti anthu kuwaphunzitsa chonchi ngokhweka koma kuwalondola nkumakaona kuti akukwaniritsa zimene mwaphunzitsa nthawi zambiri kumakhala vuto ngati Global Health Network mwayika ndondomeko zotani kwanisa kuti mukuwatsatira anthuwa kuti ntchito zawo zimene aphunzira panopa zokwaniritsidwa kuteko kupewa zomwe zoti panena kuti ngopanga maphunziro kenaka nkumapita zimachitika matraining ambiri mapanga Malawi muno tapangapo ambiri feda kuya zaka zambiri Malawi muno tikaphunzira mwene mangona ngati kankulandira kondrama mabwera koma izizi zimene apanga muona poyamba tinapanga mvuvu wa Ministry of Health amene apanga za research kuti imene mamba program athu ipa nabwera Director of Research leronso mwana amene atsekeraja ndimozi makulu aku research MOH Ministry of Health Department amati films tinapanga so mvuvu wa Nurses Council because they are also their mandate amene apanga facilitate za maphunziro and tinapanga so mvuvu a chamu amene apanga manage zipatala zina ndi zina komanso tapanga mvuvu anthu amene ali ngati Nurses and Association Nurses and Midwives National Organization Nurses and Midwives Council not council ma association imene Malawi munomo amene onso ndamene athandizaso kuti tise kupumizana anthu plan yathu ndiyo kuti muzipatala munayambikaso ngati muli ma district research committees with the coordination yathu ndi collaboration yathu ndi Ministry of Health takuzana kuti anthu amene aphunzitsidwa ena they will be part of those committee komanso we have like tikandi platform because anthu amene aphunzitsa tifunisa kuti by the end of December amene chaka chamawa akawera alesa olembapo grant inake mosi and umene kulemba ma grant ko ma opportunities alipo ambirimbiri and tipasa mayi kuti alembe tipasa ma link and they will be assisted and for the upper storm program tizapanga follow komanso ena they will be involved in ma studies amene tikati kupanga komanso tipanga link ndi ma research studies ma research organization ambiri like imene tipanga papa ngati Global Health Network kuno kulilongwe we also working together ndi timati Nyanja Health Research is a new organization koma ionesa kuti ikupita pasogolo kwambiri and tipanga link ndi Ministry of Health and ionesa kuti tikalumiza nawo ndi mentorship ndi tipanga anthu awo timu itipita nayo fa timu iyi ndimeke khalire malidi ithandizire ma district kupita kusogolo ndikuyamikeni kwambiri pamene mukupitiriza kuthandiza kusula anamwino mdziko muno nzoma kwambiri ayi nditu nkhani yokoma nkhani yosangalatsa ndithu kuti anamwino athu anawonso azitha kukhala ndi ukadaulo koma amene aneneramo kuti sizikuthera pompa mtsogolo muno ndithu apanganso engage magulu ena a anthu amene amagwira ntchito mzipatala ndicho linga choti zisamakhale business the usual way koma izikhala ndithu business ija yonena kuti anthu akusamalika akulandira thandizo loyenerera chifukwa cha makafukufuku amene amapanga azachipatala kuchokera kuno kulilongwe malo mwa program imeneyi ya Dzuwa Lawala dzina langa ndi Luseka Dzongwe.